was als gründliches Familienessen begann verwandelt sich in ein schockierenden Thulung. Ein einziger Satz, ein unerwartet Antwort, an die plötzlich stand nicht nur die Zukunft eine Wohnung, sondern das Gesamtgefüge der Familie auf dem Spiel. Niemand in Rom worauf das Vorbereitet, was Angelas Mutter zu sagen hat. Angela richtet ein letztes Mal ihr Smergrüns Kleid und ließ den kritischen Blick über den festlich gedeckten Tisch gleiten. Der Goldbraun Gebertin Truthen verströmt innen betterenden Duft, der den Rom der Garne Lenzelet mit Avocado Aos Stammar direkt aus einem teuren Restaurant. Und ihr machen Zeichen das Tiramisu wartet geduldig in der Kulde Kielschranks auf seinen großen Auftritt. Heute war der Geburtstag ihrer Schwiegermutter Violetta Andales must schlichtweg perfekt sein. Ihr Hahn zitteten verräterisch, rennt sie bereits samsenten mal die Kristallglisser auf der schneeweigen Tischdeck neu anordnet. Drei Qualvel Ihaja hatten ihr Gelleret, Jede begegnen, mit der herrischen Mutter ihres Manns, Maxim verwandelt, sich unwegelig in ein Prüfung Undeimer fand, Violetta einen Makel die. Grusugich wan anglanzt vora Maglose, in direct gemätlichen wan Zimmerstand ein weicher Schokelstuhl, aus echtem Holz, den Angela einst selbst ausgesagt hat voller Trum, von zukunftigen Kindern von warmen Familienobenden von einem gemeinsamen, glücklichen Leben, alle dies Hoffnungen wären untrennbar, diesen Vertrauten, wanden Verben, dies Gergemage, Zweisamerwinung in einem Neubau war ein grusuges Hochsichen von Angelas Eltern gewesen. Ihr Mutter und die Väter hatten schweren Herzens beschlossen, ihr Geliets Sommerhaus zu verkaufen, Jeans, Huschen, in dem Angela jeden sorglos Sommer ihrer Kindheit verbracht hat, Bieren flackend, die San Geniagend, Lachen Zuschen bieden Wale, Erdbieren, und him. Sie hatten auch demol ihr beschiedenen Ersparnis hinsagen, die sie sich Mesom für den Lebensabend zurückgelegt hatten, all das nur damit ihr Tochter und ihr Schwägerson nicht in teuren Mitwanen darben Stone, Liebling, du siehst Hut ungenwick, blass aus, bemerkt Maxim, rennt sein teuer Siding. Du solltest dir keine Sorgen am Kleinigitten machen. Ist auch nur ein normals Familienessen, nichts Besonderes. Angela lächelte, bitte anti-traurig, in sich hin. Nur ein Familiensen in Gedanken tauchten sofort die Schmerschaften, Erinnerungen an die Vergnügungen Besuchschaft. Beim letzten Mal hat Violetta ein ganz Woche lange, neue Frische. Davor hat sie die Wahl der Vorhengem Schlafzimmer kategorisch missbilligt, und die Nacht früher hat sie ihr verhohlen und damit spätischem Tong Muchen aus Einfoken, aber zur Familienheiten keinerlei Gaspedei vor. Wie man angesiehen GGT würdig Angela wast nur zugut, Jede Begegnung glitschenem emotionalen Minenfeld, in dem Jedes unbedacht wird, Jede klein, jest ein jultige Explosion auslösen kann, ein plötzliches Klingeln, und Turlis ihr, hers als Erstchen, wie immer, ihr Mutter Larissa, streng aber elegant in ihrem, besten grauen Kostüm mit einem schlichten, Strauß-Schneewiger, Chrysanthemen in den Händen auf ihrem gütigen Gesicht lag die spurchronischer noch immer, arbeitet sie als Oberschwester in gleich zwei Krankenhäusern der Stadt die jungen Elut wenigstens ein wenig bei den ständigen Ausgaben zu unterstützen wie geht's dir, mein Sohn, den schluckt sie herzlich und schloss ihr Tochter in einen Angela spürt sofort den vertrauten Duft der beschiedenen Perfumes ihrer Mutter deshalb Duft der sie, seit ihrer Kindheit begleitet hat, als Gott kam schnell hierin, setz dich bekämm und die, du aber arbeitest, du dich nicht, zu sehr, auch, wie immer, kind, Nachtschichten von 12 Stunden, manchmal noch länger aber was soll man Hauptsache ihr habt es endlich geschafft, ein eigens, Zuhaus einfests, doch über dem Kopf Geno, 5 Minuten, später, Erklang, unter dem Fenster, das Sona, Brummen 1, teuren Importwagens, Violetta traten die Wohnung, wie ein Kanagen, die sich, herablässt, ihr untertenen zu best, ein elegantes Kostüm eines bekannten Designers, dazu kostbar Planoring, ihr Blick kall unterprofend, begann sofort Jedes, Detail der Wohnung kritisch zu mustern, von den ordentlich aufgestellten Hauskohn bis zur Frisch der Blumen in der Kristallvase. Angela, mein Lieb, haucht sie demonstrativ unterkast die Schwiegertochter mit spurbare Kult auf die Wang. Ich hoffe sehr, du hast nicht vergessen, dass ich Schaff speisen, absolut nicht verträge, undefettig schwer gerackt sind, ohnehin giftfrei, eingesund, Verdung natürlich habe ich darin gedeckt, Violettas Virgina, als ist, so zubereitet, wie sie es bevorzugen, festlich gedeckten Tisch breitet, sich sofort, die Vertraut, angespannt, Beinheit erdrückend, Atmosphäros,
Maxim gab sich alle Mühe, einheitlich unterhaltung über sein erfolgreich Arbeit in einer großen Firma auf Rexwelten. Larissa lobt diplomatisch die modern Einrichtung der Wohnung, und Violetta wie ein nicht Kennerin gehabener Kuch kommentiert, mit kritischem Unterton jedes einzeln Gericht. Der Truthen ist etivos, zu trocken geraten, stellt sie kalt fest, nachdem sie das Fleisch kaum gekostet hat und leicht angedacht. Dines rumpft in unserer alten aristokratischen Familie haben wir das seit Jahr ganz anders überrettet ein kostbares Familienrezept, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Angela Bissich smörseft auf die Lippen. Sie hat den Truthen, Gussenhoft noch, einem Rezept aus Violettas eigener teuer Kochbuchsammlung, zubereiteto Mama, ich find, es schmeckt gut, wirklich hervorragend, mischt sich Maxim vorsichtig ein. Och, mein San du bist es, doch, Juant, als, maglich, zu essen, entgegnet, Violetta generhaft, und legt ihr Silberngebell bei. Hutige Jungfrauen haben schlicht Verland richtig zu. Brigands begann Violetta mit besonders bedeutsamer Stimmig, Walt, Schanlange, ernsthaft mit Yuka, über unsere gemeinsamen Pläne für die nahe Zukunft sprechen. Larissa straft sich sofort ihr unträglicher Mutterinstinkt spürt die Drauen Gefahr, vor allem, wenn sie ihre geliebten einzigen Tochter Gold. Unser talentierter Maxim hat kürzlich die wohlverdiente Beförderung im Unternehmen erhalten. Vor Violetta Mitikom verhollene mutterliche Stolz fort. Wir haben uns bereits mehrfach einchen darüber unterhalten, was Familiengleich bedeutet und wie man am klugsten mit vorhandenen Ressourcen umgeht. Nicht wahr mein kluger San? Man sei Maxim die Verlegenheit an legt die Gebell beiseit. Als Word sie plötzlich zu schwer in seiner Hand. Angela spürt, wie ein kalter Schauer ihr angespannte Wirbelspul hinunterlief weist. Du liebst, begann ihr Mann vorsichtig den Blick fest. Auf das Kompositmuster der Tischdecke gerichtet nur Angelas Augen auszuwirken. Es ist so. Meine kleine Schwester Nastja steckte Gerard in einer sehr schwierigen Scheidung. Ihr Mann erwies sich als völlig verantwortungslos. Nun steht sie mit ihrem kleinen Kind buchstäblich auf der Straße. Eine eigene Wohnung ist für sie unerschwinglich und Miet kostet ein schwieg schwer als Masse mit Sammel. Angela fällt, wie sich in ihrem Inneren ein fester, eiskalter Noten bildet unter der Schild vor Maxim schläglich fort. Danke ich deinen wunderbaren Eltern für dieses Zuhaus, aber ich plan, die Wohnung Nastja zu abrüsten. Wir werden eben sparen und uns ein neues, die Instantin still war Ohrenbett bend. Angela hat das Gefühl, als heit man ihr mit einem schweren Hammer die Luft aus der Brust geschlagen. Violetta hingegen lehnt sich zufrieden zurücklässt Jessica und klatscht sogar bedeutungsvoll in die Hand. Na endlich, rief sie wohl. Genitung, ich habe immer gesagt, ein war Familie muss einander in schweren sieht. Die arme Nastja hat es wirklich schwer. Rendis Yukada an Eitsfeld, wie bit, dies Wohnung, weitergeben, flüstert Angela fassungslos, warum reagierst du so empfindlich? Erwartet Maxim gereust, wir sind schon gesandt, wir werden schangenisch werden, aber Nastja braucht jetzt dringend Hilfe. Larissa legt langsam ihr Serviette auf den Tisch und blickt den Schwiegerson so durchdringend an, dass unwillkürlich kalt wurde. Wie interessant sich das als entwickelt, begann sie mit eisiger Stimme. Maxim, hast du's aufgelegt, Virgison, wo genau dies Wohnung beselt hat. Larissa Michailona bit, warum so schroff, versagt Maxim schwach zu beschweigen, ich bin noch nicht fertig. Larissa Stimme schnitt durch die Luft, sie wandte sich an die Verbluft, Violetta und Desi die Frau klatschen, och noch beifall, fruen sich often. Sagen Sie mir da offertig, wie viel Geld haben Sie eigentlich in dies Wohnung investiert, aber das ist da nicht der Punkt, begann Violetta. Da genau das ist der Punkt, schnitt Larissa ihr das Wort. Mein Mann und ich haben unser Juliet Sommerhaus verkauft, das wir 20 Jahre lang gehegt und gepflegt haben. Wir haben all unsere Ersparnis gegen die wir für unser Alter zurückgelegt hatten. Wir haben auf 2 Arbeitsstellen geschäftet, nur damit unsere Tochter würdig wohnen kann. Nun, so scheint es, haben wir all das getan, ihre Nastja eine Wohnung zu kaufen. Larissa Stimme wurde noch schärfer, unerbittlicher. Wissen Sie was, Violetta, wenn ihr San so großherzig ist, solle doch sein, Otto verkaufen, einen Kredit aufnehmen, in Doppelschichten schufen, so wie ich es getan habe. Aber des Wohnung, die auf mein Kosten gekauft, würde wird an niemandem überlassen, wie können Sie es wagen? So mit mir zu reden, fortscht Violetta, die Behörste facade, brockelt, das ist unerhört, erwartet. Larissa schneidend, ist vielmehr das, was hier Gerard passiert.
ihr Son hat, min Tochter nicht aus, liebgeheiratet, sondern wegen dieser Wohnung, undienen will das Eigentum umverteilen. Maxim Herbelicht, Larissa Michaelina, aber ich lebe, Angela das Schweig vor sie innen, wenn du sie wirklich lieben würdest, hittest du sie nicht vor allen erniedrigt, du würdest keine Entschiedenen hinter ihrem Rücken treffen, und du würdest nicht zulassen, dass die Mutter Biffel klatscht, wenn man deine Frau ihr Zuhause nimmt. Angela Safi verstenet, da drei lang hat sie gewusst, dass Maxim seiner Mutter Merger schenkt, als ihr, aber das ist so weit die ging. Angela kein sagtet, Larissa nun, Lisa du bist ein erwachsene Frau, du musst selbst entscheiden, aber die Wohnung ist auf deinen Namen eingetragen, niemand kann dich aus deinem eigenen Zuhause vertreiben. Violetta griff demonstrativ nach ihrer eleganten Handtasche, mit einem beleidigten Funkeln in den Augen erhob sie sich vom Stell. Maxim war gehen ich las nicht, so dass man in dessen Haus so mit mir spricht Mama bitte Worte. Murmelte der sein hilflos, ganz aus dem Konzept gebrucht blickt flutschendlich, zu Angela, Angela, sag da, langsam hab Angela die Augen, in innen war keine Spur von unterwürfigkeit mehr zu sehen, nur Klarheit under ein neuendig Stärk. Maxim, begann sie mit ruhiger Stimme, hast du mich eigentlich, jemals noch, meine Meinung gefragt, bevor du solchen Chittingen getroffen hast, aber, Angela, wir sind, da ein Familie, versucht sich, zurecht, Familie Angela lacht ließ, aber ohne Jede, Freud, deine Vorstellung bedeutet Familie, do din Mutter und din Schwester, und die ich bin nur ein Anhängsel, ein Begabe zu der Wohnung, das stimmt da nicht, wir können, als besprechen, einen Kompromiss finden, erwidert Maxim hastig, sein Stimmklang Angela stand langsam auf und ging zu dem Riegel, auf dem die gerahmt Hochzeitsfotograf stand, lange betrachtet sie das Bild darauf sahen sie jung und glücklich aus, oder war das als nur eine Illusion gewesen, weißt du, Maxim, sagte sie ließ. Min Mutter hat recht, es ist seit eine Entscheidung zu treffen. Sie hielt das Foto in den Händen, als würde sie divergen, heit ein letztes Mal wiegen, dann drehte sie sich fest und entschlossen, ich sage es dir ganz deutlich, entweder du bleibst hier und lernst ein Mann zu sein, ein wirklicher Partner, nicht nur ein Mutterchen, oder du gehst, wohin du willst, vielleicht sogar zurück zu deiner Mutter. Aber dies Wohnung, die mein Eltern mit ihrem Opfer möglicher gemot haben, gib ich nicht her. Maxim fettni den Mund, wollt etwas sagen die Wort blieben im Hals stecken, drugen senkt sich langsam die Dämmerung über die Stadt, das Licht der Straßenlaternen spiegelt sich schwach im Fenster, wenn die festlich zubereiteten Speisen auf dem Tisch anbehrt. Angela spürt, zum ersten Mal seit Jahren, dass sie ein Wohl hat, dass ihr Leben nicht mehr nur von den Lohnen einer Schwiegermutter oder den Incidenten ihres schwankenden Ehemanns besten wurde. Neben ihr stand ihr Mutter, Larissa unbearbar, stark einschalt, aus Leb und Entschlossenheit. Angela wusste, ganz gleich was noch kommen mocht, sie war nicht allein. Violetta stampft mit dem Fuß auf, empört wie ein Kanigen, der man plötzlich die Krone genommen hat, unglaublich, ein Schwiegertochter wagt es. Mir zu widersprechen. Maxim kam so da Maxim stand reglos da sein, blicklit zuischen. Seiner Mutter und seiner Frau hin unter her gerissen zuischen Alter. Gewohnheit und eine Wahrheit, die nicht länger werden kann. Angela mit Tiefdeutsch, ihr Stimme war nun ruhig fast samt, aber von fester Entschlossenheit, getrieben, die Zeit, in der ich geschwiegen habe, ist vorbei. Ich werde nicht mehr zusichern, wie man mich demutet, wie man mein Zuhause in Frage stellt, wie man mein Leben für selbstverständlich nimmt, heute werde ich selbst Larissa legt, sanft, ein Hand auf die Schulter, ihre Tochter, einstill sei kann, ich bin, da du bist, nicht allein, ein Moment, weil schwerer still breitet sich im Raum, als Violetta presst die Lippen zusammen, als weil sie die Wand, selbst mit ihrer Verachtung zerschnitten. Maxim aber wirkt klein und sicher fast gebrochen. Zum ersten Mal seit langem hat Angela das Gefühl nicht mehr die Gepraft zu sein, sondern degenage die das Attils. Die Spanning in Rom war fast greifbar wie ein unsichtbares Sturm der jede Sekunde losbrechen kann. Violetta stand steif die Handtasche fest umklammert, als weil sie damit ihr matcht behaupten. Maxim sah wieder auf seinem Stuhl, aber sein Blick war leer, verloren zwischen den war Tungen, seine Mutter unter den Worten seiner Frau. Angela blieb stehen aufrecht, mit eine neuen Haltung, die selbst sie überrascht ihr hörst rast, doch no schauen wirkt, sie ruhig fast stolz. Zum ersten Mal spürt sie, dass die Angst, die sie jahrelang begleitet hat, zu weichen begann, außer Gott, stieß Violetta schläglich hervor, ihr Stimme bet wir im Prang. Wenn du Angela glaubst, dass du hier das Sagen hast,
Dan erst du dich gültig, mein San ist der Ernher. Hat das Recht, zu entschieden, wie man mit agentem Wurf hat nein. Entergegnet, Angela fest das agentem gehört, mir ist auf Minon, nehmen eingetragen und niemand. Word mich higher, Heinos Ohr, word mich higher, Heinos Werfen. Larissa nickt zustimmt, ihr Blick hart, wie Stahl. Geno so ist endlich sprichst du mit deiner eigenen Stimmtochter. Maxim Forsich, nervsturks Haar. Sein Atem beschleunigt sich, bit kanon, wir uns nicht berhigen, wir kanon dort I Lesung finden, die allen gerecht word. Eilen gerecht word ein dot sa indirekt an, die einzig Lesung bestet deren das du endlich erkennst wer an deine Seat steht under wer dich ständig, gegen den eigen Frau aufhetzt. Violetta, schnappt empret noch Luft, wie kannst du wagen, mich zu beschuldigen, ohne mein Unterstützung, heit Maxim, Nemmels Karriere Mott Ailes, was errecht hat, verdankt, meine. Gleichzeitig erwidert, Angela ruhig, hast du davor gesorgt, dass wirklich galant hat, eigen Entscheidungen, zutreffend die Wort trafon Maxim wie ein Schlager senkte den Kopf unfixene Frau in die Augen zu sehen. Larissa erhob sich langsam ihr Gestalt, wirkt plötzlich gräser mit eiger als trug sie die ganz schwere Vergenjunen, in sich. Wissen sie Violetta sagt sie Kohl, gibt, verschieden Arten von Stärk. Sie glauben, stark zu sein, while sie andere unterdrücken, aber, was stark, seht sich, darin, die Egonen, Kinder, loszulassen, und innen zu etvs, dass sie offensichtlich nie galant haben. Violetta bolt die Hand zu fassen, dass sie schweigt, für einen Moment flackert an Sicherheit, in ihren Augen, ein seltener Anblick. Angela fällt, wie sich die Atmosphäre wandelt, zum ersten Mal war sie nicht mehr die Schwächer, die Rollen hatten sich verschoben. Violetta wirkt wie ein Fremd, die verzweifelt versagt. Ihr Autoreit sich zu erlangen, rennt Angela in ihr neue Kraft hineinwachs. Ich würd gehen, sagt Violetta. Schlieglich mit, erhobener Stimme diegetic, einen Hotch von Zittern variet. Aber dies ist noch nicht das letzte Wort. Maxim, du wirst die Familie nicht im Stich lassen. Die Schwester brocht dich an die mein Frau, fragt Angela Lies, dort ihr Stimmschnitt schärfer als Jedes Messer, brocht sie dich nicht. Maxim schweigt Romor, erfüllt von einem bedrückenden Schweigen, das schweiger wog als jeder Streit. Langsam drehte sich Violetta. Ihr Parfüm hinterließ ein kaltes Spur in der Luft, mit erhobenem Kopfe maskierte. Sie als wollt sie der Welt beweisen, dass sie den Sieg davongetragen hat. Da ihr hastiger Schritt variiert, etwas anders, Unsicherheit, weil sogar Angst, die Kontrolle, endgültig zu verlieren, die Tür, fiel mit einem lauten Null ins Zurück blieben drei Menschen, deren Leben sich in diesem Innenabend unwiderruflich verändert hat. Angela atmet tief aus, die still noch Stemstrom fast Ohrenbed, sie spürt, wie ihr Bein zitterten. Da sie zwang sich nicht die Insigniken, Larissa trat an ihr Seat, legt ihr sanft die Hand auf den Rücken. Du hast dich gut geschlagen, kind, ich bin stolz auf dich. Angela nickt stumm, Trigonen sammelten sich in ihren Augen, da, desmal waren keine Trigonen der Hilflosigkeit, waren Trigonen der Maxim jedoch blieb still, wie ein Mann, der plötzlich begriff, dass das Fundament seine Welt zu brickeln begann. Erhob den Blick, seine Lippen bewegten sich, als wollt etwas sagen, doch kein Wort kam heraus. Angela wusste, von diesem Moment an wird nichts mehr so sein wie die Minuten noch. Violettas Abgang vergingen wie in Zeitlupe, der Lärm ihrer Schritt verhallt, längst im Treppenhaus, da die schwer, ihre Wort blieb im Raum hingen wie Rauch, der nicht entwickeln wollte. Angela stand immer noch die Hand fest ineinander, verschränkt in ihrem Inneren tot ein Sturm. Triumph, Angst, Erleichterung. Sie spürt, wie ihr Mutter, sie stutzte, da gleichzeitig wusste sie, dass sie jetzt selbst das Steuer in der Hand halten musste. Angela begann Maxim, sägerlich, sein Stimmbruchig. Angela drehte sich langsam zu ihm. Ihr Blick war fest, aber nicht mehr von wat erfüllt, sondern von einer ernsten Klarheit. Jock ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dan sag erst mal gar nichts, erwidert sie Kohl, vielleicht ist Schweigen das Best, bis du dir im Klaren bist, wo du eigentlich stehst. Maxim sagt in seinem Stol Susman, der sonst so selbstsicher Mann wirkt auf einmal wie ein Kind, das so lang an den Händen seiner Mutter geführt worden war. Larissa trat einen Schritt vor, ersten ruhig, aber eindringlich. Maxim, mir zu, eine Ebit heute verantwortet, nicht nur für dich, nicht nur für die Mutter, sondern für die Frau,
die deine Sichtstadt, mein Tochter hat dich nicht geheiratet, in deinem Schatten zuwisch, Maxim versich über das Gesicht, Auswahl oder Scham von Situation, ich habe es nicht so gesichert ich dacht, es sei normal, dass Mama sich einmischt. Sie war immer da, sie hat mich immer geliebt, genau das ist das Problem, unterbrach Angela, ihr Stimme war scharf, aber nicht laut, sie sprach mit der Precision einer Klinge. Du hast's nie galant, für dich selbst einsosten aber ich habe hüt galant, für mich einsosten die Wort halten noch. Maxim spürt ihr Wort an zum ersten Mal hat das Gefühl, dass Angela nicht nur sprach, sondern entschied, ein langes still breitet nur das tickende Wunder war zu hören Minuten fast spezisch als wollt es die Sekunden zu lang in denier es ihr Bruch oder wie gerät würde. Angela wandte sich abjing langsam zum Fenster und definitis, frisch Abendluft stramte hier in Kolandi, befriend sie sog sie tief ein, als mussi all die stickige Vergangenheit os Lungen, weißt du Maxim sagte Silis, ich habe gerillen gehofft, dass du dich undern wurdest, dass du irgendwann sehen wurdest, wie sehr ich mich bemühe, wie sehr ich Kampfe unzusammenzu halten, aber hüt, sie schloss kurz die Augen erst im Bett leicht. Hüt habe ich das ich mich nicht länger auf den Einsicht verlassen darf. Maxim sprang auf, plötzlich benit. Angela bitte, sag das nicht ich brauch dich. Angela drehte sich zu an dir Augen füllten brauchst du mich, oder brauchst du mir, jemanden, der still near, du deiner, Bruder bist. Maxim verstum sein Hand zitterten, konnt ihr nicht in die Augen sehen. Larissa trat, nähern ihr Tochter heran. Angela denk daran, was du dir wirklich wünschst. Du bist stark genug, den eigens Leben aufzubauen. Angela nickt langsam, zum ersten Mal glott sie selbst. Maxim aber sank zurück auf den Stuhl, den Kopf auf in den hinteren Vergerbahn. Zum ersten Mal in seinem Leben war allein mit einer Entscheidung ohne die Stimme seiner Mutter im Hin. Angela trat zu Larissa, umarmte sie fest. In dieser Umarmung lag als Dankbarkeit, Liebe ein Hauch von kindlicher Geborgenheit, aber auch der Stolz einer erwachsenen Frau, die wusste, dass sie nicht mehr zurück in die alte Rolle fallen würde. Die Urschlag nun, Drogen rauscht, die Startautos zogen vorbei, das Leben ging weiter unbeeindruckt von den Dramen in einer kleinen Wohnung. Angela wusste auch ihr Leben würde weitergehen. Aber desmal zu, Bett. Die Nohut senkt sich endgültig, über die Stadt unter die Wohnung lag in einer schweren beinahe feierlichen Still. Auf dem Tisch standen die inzwischen erkalteten Pussen, Hamburger Tuen Vergessen, Einstimme, beweist davor, dass an diesem Abend nicht das gemeinsam, sondern das andere schweigliche Gespräch im Vordergrund gestanden hat. Angela sah am Fenster, die Arme die Knie sie starrt hinaus in die Dunkelheit. In der die Lichter der Autos wie flüchtig funkeln vorbeizogen, ihr Atem ging ruhig, aber in ihrem Inneren wirbelten die Gedanken wie ein aufgeskuter Schwarm Wiegel. Larissa bereitet in der Küche ließ beinahe gegoschlos, sie wusste, dass ihr Tochter Rom braucht, aber sie wusste auch, dass Schweigen manchmal schwerer war als jedes Gespräch. Maxim sah auf dem Sofa zusammengesunken. Ein Mann, der mit sich selbst rang, noch immer hört die Stimme seiner Mutter in seinem Kopf, die im Befehl erteilt in lenkt. Im die während Wort abnahm jetzt noch Angelas Worten klang dies Stimme anders nicht mehr wie ein Schutz, sondern wie ein Fessel. Angela drehte sich schläglich zu Maxim. Hab langsam den Kopf auf sein Augen waren gerichtet, aber nicht von Trogenen von der Qual. Die eigen Schwarz zu erkennen, ich will dir ein Frage stellen, begann Angela ruhig. Und ich möchte, dass du ehrlich antwortest, nicht so, wie es den Mutter von dir erwartet, nicht so, wie es bekäme war, sondern ehrlich. Maxim nickt stumm, liebst du mich? Fragt sie direkt ohne die Frage traf in wie ein Schlag auf Finny, den Mund, die Antwort wollt nicht heraus, schläglich, stammlet, ja, natürlich ich denk schon. Angela schloss kurz, die Augen dann schüttelt sie den Kopf. Ich denk schon, das ist keine Lieb. Maxim Lieb ist kein Kompromiss, kein Sigerich. Wie Lieb ist ein Entscheidung, und du triffst sie nicht. Maxim senkt den Blick. Wusst, dass sie recht hat. Larissa stellt den Tee auf den Tisch, die dampfenden Tassen zwischen ihnen wie klein, inselnder Wurm. Angela sagt Silis, du musst dir obligen, ob du den Leben noch länger an ihnen Mann binden willst, der nicht den Mut hat, zu dir zu stehen. Angela nickt langsam. Ich habe mir das schon überlegt, Mama hüt mehr, als je zuver.
ein schweres Schweigen folgt, near unterbrochen vom leisen klirrender Telefon. Maxim bald die Hand zuf son, gib mir ein Chance, Angela bit. Ich weiß, ich war schwach, ich weiß, ich habe dich im Stick gelassen, aber ich kann mich an. Angela latched ließ. Bitte, das sagst du nicht zum ersten Mal, aber diesmal ist es anders. Maxim, ich habe keine Angst mehr davor, allein zu sein. Ich habe begriffen, dass ich stärker bin, als ich dachte. Ihr Wort schnitten durch die Luft wie ein Messer. Maxim fällt wie im der Boden unter den Füßen wegrig. Larissa legt die Hand auf Angelas Schulter. Kein manchmal muss man ihnen wegverlassen, ins Nichts führt. Den eigenen zu finden. Angela nickt, ihren Cheating wuchs in ihr, unaufhaltsam wie ein Pflanz, die sich durch den Asphalt bohrt. Ich würde dir noch eine letzte Möglichkeit geben. Maxim zeigt sie schläglich, aber nicht förmlich, Sandorn, für dich, wenn du in den nächsten Tagen beweisen kannst, dass du bereit bist, dich von deiner Mutter zu lassen, verantwortet, Jonsu, bebernehmen, und wirklich, zu mir, zu stehen, dann können wir reden. Aber, wenn nicht, dann endet es hier. Maxim starrt sie an fassungslos. Angela nein unterbrach sie in streng. Keine Ausreden kann versprechen, Taten. Maxim nur Taten zullen jetzt. Die still, die darauf folgt, war von einer anderen Art keine still der Unterdrücken mehr, sondern ein still der Entscheidung. Angela wusste, sie hat die Macht zu rückgängig. Drogen rauscht der Wind durch die Stragen, und der Gundu in der Fern heult. Im Seren, das Leben ging weiter, und Angela folgt, das Orch, ihr Leben ein neue Richtung nehmen wird. Am nächsten Morgen war die Atmosphäre in der Wohnung kalt und Angst bin da. Sonnenlicht fiel durch die Vorhänge und warf golden Muster auf den Teppich. Da niemand nahm noch Stave. Angela stand bereits vorauf. Ging ließ durch die Zimmer und räumt das Chaos vom Vorabend weg. Die Reste Festessens verschwanden in der Küche. Die Gläser wurden gespült. Die Tischdecke es war eine mechanische Arbeit, die ihr Hand beschäftigt, rennt ihr Kopf noch immer in einem Strudel von Gedanken gefangen war. Maxim sam Schlafzimmer auf der Bettkante, die begann auf die Knie gestet, die Stirn in die Hand gedrückt hat kaum geschlafen, die Wort seiner Frau holten noch immer in seinen Ohren near Taten zullen, wusste, dass in einem Scheideweg stand. Zum ersten Mal in seinem Leben musste eine Entscheidung treffen, die nicht von seiner Mutter gelenkt wurde. Da genau das war sein großes Problem. Hat nie gelernt, eigenständig zu handeln. Angela kam ins Zimmer, stellt sich voa in ich gleich einkaufen, brauchst du was Stimmung, neutral säcklich, kein Vorwurf, keine Wurm near dis. Maxim hab den Kopf sucht ihren Blick, da sie wich aus. Angela, bitte mich dies richtig machen. Ich will dir sagen, dass ich zu dir stehe. Angela atmet tief durch, dann fang an red, mit deiner Mutter. Sag ihr, dass dies Wohnung nicht zur Debatte steht, dass du den Entscheidungen nicht mehr hinter meinem Rücken wenn du das nicht kannst, Maxim, dann gibt es für uns keine Zukunft. Schluckt, schwör, allein die Vorstellung, mit seiner Mutter zu sprechen erfüllt in mit Angst Willfach hat, gesehen wie sie mit einem einzigen scharfen Blickmenschen zum Schweigen bracht, selbst war ihr Tröster und der gehorsamste sein bis jetzt. Als Angela die Wohnung verließ, blieb Maxim Zurich, minutenlang starrte auf sein Handy, so wie es ein Feind war, schläglich fasste sich ein Herz, wollt die Nummer seiner Mutter Maxim als Erkling sofort ihr hellstem Gettys dir gut. Ich habe gestern so ein Genetun infunden, endlich els auf den Tisch gebracht zu haben. Es war längst überflüssig, dass die Frau begrieft, wie wichtig Familie ist. Mama, astokt sein Kahel schnürt sich zu. Mama, ich muss mit dir reden. Natürlich mein Jung was ist los. Atmet tief. Dort die Wohnung, wir können sie nicht hergeben, sie gehört Angela ihr Eltern, haben sie bezahlt, es war falsch, sie Anastia weiterzogeben. Am anderen Endhecht einen Moment lang eisig still, dann kam ein Lakon kalt an den Angelbubig. Falsch ist es, wenn man die eigene Schwester im Stich lässt. Maxim, was redest du da dies Frau manipuliert dich, sie stellt dich gegen den eigene Familie. Bist du blind? Nein, Mama seinst im Zitat, aber hielt durch ich bin nicht blind. Zum ersten Mal sehe ich klar Maxim, vor sie in ein Exnidend wie ein Messer.
du bist mein, san ich, habe dich, ich habe dich, zu dem gemacht was du bist, du wagst es, mir, so etwas ins Gesicht zu sagen, Maxim schloss, die Augen spürt, wie im Schweißauf, die Stirn trat, da dann hört Angela Stimme in seinem Kopf, nur taten zu Lenja Mama antwortet, Alice, aber, bestimmt, ich wage es, ich würde mein Frau nicht verlassen, ich würde ihr Wohnung nicht wegnehmen, Einschafskeuken war die Antwort. Dan nolt die Verbindung abrupt ab. Maxim ließ das Handy sinken, als wär es plötzlich tonnenschwer, sein rast, da zugleich verspürt, etivos News, ein seltsam Mischung, Ost Angst Unterlichterung zum ersten Mal hat seine Mutter, als Angela Mnek Mittag sie in im Wohnzimmer behand die Hund Nerves auf den Knien. Ich habe mit ihr gesprochen begann, sofort sie ist sehr wütend, aber ich habe es gesagt, das wär die Wohnung behalten, das ich zu dir stehe. Angela blieb im Torment stehen. Ihre Augen musterten in lange profund, dann nickte sie langsam, das war ein Anfang Maxim. Nur ein Anfang, Standoff, matcht ihn und schritt auf, sie zu, ich will mehr tun, ich will dir beweisen, dass ich mich ändern kann, gib mir Zeit. Angela schwieg einen Moment, dann erwidert sie cool, Zeit allein reicht nicht, du musst jeden Tag zeigen, dass du dein eigenes Leben führst, ohne die Fessel deiner Mutter. Underend Maxim sie mit einem Blick voller Hoffnung und Unsicherheit ansah, wusste Angela tief in ihrem Herzen dies, wurde erst Riss in dem unsichtbaren Krieg, der sie 3 Jahre lang gefangen gehalten hat, da ob dieser Riss sich zu einem offenen Durchbruch entwickelt wird, lag nicht mehr nur in ihm, sondern war allem in ihrer eigenen. Die darauffolgenden Tage brachten ein neue Ungewohnt Dynamik in Angelas Alltag. Sie hat klar ausgesprochen, was sie von Maxim erwartet und die non-beobachtete, sie auf Maxim Ged, seine Handlungen. Früher hat sie gehofft, dass sich und das eines Tags von selbst begreift, wie sehr sie sein unterstützen. Da nun war etwas anders, sie war nicht mehr voller Sehnsucht, sie prüft Maxim hingegen worked Nerves und mit. Stand früher auf als sonst, brach den Mo hinaus, matcht kleine Angst, die Angela sonst erledigt hat. Ari Dietmer mit ihr, fragt sie noch ihre Meinung, als Walt, aber wissen, das lernt, Rücksicht zu nehmen. Da, in Angelas Herzen rät sich Skepsis, wären dies Gesten ehrlich oder, wären sie, nur das Produkt ihrer Drawing. Larissa blieb einige Tage bei ihnen, ihre Tochter beisestellt keine Anteigen fragen, da ihr bloß Anwesenheit war für Angela wie ein sicherer Anker. Oft saßen sie ben zusammen bei einer Tasse Tee, ihren Maxim Sichfra ins Bett zurück, andere detten Oberals, was in den letzten Jahren verschwiegen geblieben war. Mama sagte Angela eins abends ließ, weißt du, manchmal habe ich Angst, dass ich mich in ein Roll gezwungen habe, die gar nicht zu mir passt. Ich wollte die perfekt Efrot sein, die Schwiegermutter zufriedenstellt, den Amen unterstützt, als und gleichquickt, heilet aber, dabei habe ich vergessen, wer ich eigentlich bin. Larissa legt ihr Hand sanft auf die ihre Tochter kind, du hast nichts vergessen. Du wurdest nur gezwungen, dich klein zu machen, aber du warst immer stark. Es ist nur so, dass du es selbst erst jetzt erken. Angela nickt, ihr Mutter hat recht, dieses neue Gefühl von Klarheit und dasselbe Bewusstsein war nicht plötzlich in ihr entstanden, es war immer da gewesen, nur Versität unter den Erwartungen anderer am nächsten Tag wagt Maxim den nächsten Schritt. Lud Angela zu einem Spaziergang ein, etwas das sie schon lange nicht mehr gemeinsam getan hatten. Die Sandschien warm, die Luft roch noch Herbstlaub und sie gingen schweigend neben her. Angela begann ausschließlich ich weiß, dass ich vieles falsch gemacht habe. Ich habe mich hinter meiner Mutter versteckt, weil es einfacher war, als Selbstverantwortung zu tragen. Aber ich habe gemerkt, dass ich so nicht weiterleben kann, nicht, wenn ich dich behalten will. Angela blieb stehen, blickten ernst und Maxim, ich will keine Versprechen hören, ich will sagen, dass du dich wirklich verniedest, dass du Enkeln triffst, die nicht von deiner Mutter abhängen. Wort haben wir genig gehabt, an nicht etwas bestimmt, ich wüsste, kamen wortet, schon die nächste Probe. Auf dem Geschenk lag ein Briefumschlag, Maxim erkannte sofort die Handschrift seiner Mutter, sägerlich fand den Umschlag, darin war ein langer Brief gefällt mit Vorwürfen und Bitten. Nastja, die Schwester, habe niemanden außer ihm schrev die Mutter. Wenn ihr nicht die Wohnung verlass, wird die Familie, du bist unser Stolz. Maxim, stand dort, aber, wenn du dich gegen uns stellst, verlierst du els. Angela los den Brief schweigend mit. Dann legt sie in ruhig zurück. Auf den Tisch, das ist also der Test. Maxim, hier ist die Mutter, zwingt dich zu entschieden. Maxim war
Bleichjuden, erzittert, hilt den Brief in den Hinden, als were Gluthand Heis. Angela itchways, nickt Angela verschrinkt die Arme, da, Maxim du weißt es, du musst dich nur trauen, indessen not schliefen sie, in getrennten Zimmern. Angela lag lange wach, ihr Gedanken rasten, Früheit, sie gabetet, das Maxim die Richteg in Cheatung traf. Da jetzt wust sie selbst wenn es nicht tat, wurd sie nicht mehr. Sie hat galant das Ersstück nicht von immer becken als der Morgengrot stand sie auf, trat ans Fenster an desse hinaus auf die Erwachen stott zum ersten Mal seit Jahren spürt sie am still, kraftvoll Rouge die Entscheidung wie ihr Leben weiterging lag nicht mehr allein in Maxims Hinden, sie lag in Der nächst Sonntag bracht die unvermittlich begegnen Viola Stimme am Telefon warscharf wie Glas gewesen müssen reden sofort. Angela wusste, dass Maxim dieses Gespräch nicht länger vermeiden kann. Die Warnung war aufgegummt, schlicht, ohne festlich Dekoration. Diesmal hat Angela bewusst aufgeht Zieken von Ampassung verzechtet, keine Gedeckttafel, kein aufwendiges Menü, nur Klarheit. Sie wollte, dass die Wort im Mittelpunkt standen, nicht die hohe Fassade. Punkt 12 Uhr klingelte es. Viola trat ein, in einem dunklen Mantel, mit, aufrecht erhoben im Kopf und dem Blick einer Frau. Die Jugend war jeden Rom zubehut. Neben ihr stand Nastja, mit, Mudden Ogen das kein schlafend im Arm. Angela begrüßt, sie knapp, hifflich, aber ohne Unterwürfigkeit, setzt Yuka Maxim stand bereits, im Zimmer, sichtbar Nerves, da hielt sich aufrecht, sein Horn zitterten leicht, da bald, sie zu Füssen, die Kontrolle, zu behalten. Viola ließ sich auf dem Sofa nieder, wie ein Knagen auf ihrem Thron. Maxim, mein San, begann sie in Gespielt, San vom Tong, ich habe dir gestern geschrieben, ich erwart, dass du den Entscheidung, hüt bestig dest, den Schwester brauchst dich. Sie hat niemanden außer uns. Angela spürt wie sich in ihr wat an dem Mitgefühl zugleich regt. Sie blickt auf Nastja die Schweigen deiste an deren Blick wohl Scham auf den Boden gerichtet war. Das Kind in ihren Armen atmet ließ und friedlich Mama sagt Maxim mit rauer Stimme ich habe eine Entscheidung getroffen. Viola lächelte zufrieden, da ihr Lächeln erstab sofort als weiter sprach. Die Warnung bleibt bei Angela. Sie get hurt, ihr Eltern haben sie gekauft und sie bleibt ihr Zuhaus. Ich word nicht zulassen, dass ihr das Gentleman word. Die Wort halten im Rom wie don't ich love. Viola würde leichenblass, dan rot, Vorzorn was rief sich oft, du agst es, dich gegen mich zu stellen gegen den, eigen Mutter. Maxim hob den Kopf und am ersten Mal seit Jahren sah man in seinen Augen etwas News. Einen Funken Entschlossenheit, ja Mama ich wage es, ein Schafskeuchen, ging durch den Rom. Nastja blickt erschrocken auf. Dragonen traten ihren, Diogen Maxim, flustet sie, bit, Angela standoff, erstem war ruhig fest, Nastja ich wüsste, den not wir, aber dies Wohnung war das Opfer meiner Eltern, mein Vater und mein Mutter haben ihr, Zukunft, verkauft mir, ein Zuhaus, zugeben, sie haben ihr, eigens, Leben schwerer, gammet, demot, ich nicht, in Unsicherheit, leben muss, Diocese, Opfer word, ich nicht werden, Nastja senkt den Kopf itchways, Viola sprang auf, ihr Augen funkelten, vorwort, undankbar Angela, du zerstörst dies Family. Angela trat einen Schritt nach vorn, ihr Stimme nun so scharf wie die ihrer Schwiegermutter, getrieben von innerer Rouge. Nein, Viola Surjona, nicht ich zerste dies Family, sondern sie, mit ihrer Kontrolle, ihrem Stolz, ihrem Eugen, Bedürfnis über alle Zuheit. Sie haben Maxim nie erlaubt, ein Mann zu werden. Und sie haben mich 3 Jahre lang gedemütigt. Aber hüt ist Schluss. Die Wort fielen schwer wie Stein. Viola schnappt Nordschluft da, Angela ließ ihr keine Gelegenheit zu entwerten. Dies Wohnung bleibt mein. Und wenn sie mich swingen wollen word, ich gebe meffen imitalam was ich habe nichts mehr, zu wird. Maxim stellt sich nun neben seine Frau. Sein Gesicht war noch immer angespannt, da, legt zum ersten Mal seit langer Zeit den Arm ihr Schultern. Angela hat recht, Mama, ich leb dich lieber. Ich bin nicht mehr den kleiner. Jung ich bin, und dich wird an der Seite meiner Frau stehen. Die still die folget, war unerträglich, Nastja weint ließ, Viola stand wie versteinert, ihr Hand zitterten, schläglich, want sie sich abrupt begriff noche ihre Tasche, und segmeit sichende, Stimme wordet, is noch spüren, dann verlei sie die Warnung, ihr Schritt hart und kalt, Nastja folgt ihr Schwiegen, das kein Dicht an sich gedrückt. Zurück blieb ein Raum voller schwerer Luft. Angela atmet tief durchspürt, wie ihr Herz rast. Da gleichzeitig folgt sie etfos, das sie seit Jahren nicht gekannt hat. Freiheit Maxim wandte sich ihr zu, sein Stimme brüchig, danke, dass du nicht aufgegeben hast.
Ich weiß nicht, ob ich das allen Geschichte. Angela sat in einen Langier und Ernst Maxim, das war nicht für dich, das war für mich, und für mein Elternich. Schuld ist ihnen ihr Opfer, nicht zu verraten, was mit uns passiert. Wird sich erst sagen, aber eins weiß ich lass mir nie wieder mein Zuhause nehmen und die Sand brach durch die Woken und warf helles Licht in Zimmer. Für Angela Folties, sich in als Heit ein News Capital beginn. Die Wohnung war noch Violas Abgang still Juden, doch es war ein ander, still als Zuva, nicht mehr bedreckend, sondern befreiend. Angela ging durch die Zimmer, die ihr plötzlich, vertraute Undewormer, erschienen, zum ersten Mal seit langem fällt sie, dass dies wirklich ihr Zuhause war, kein Prüfungsort, kein Spielfeld, vermatcht PFT, sondern ein Ort, an dem sie ihr eigen Zukunft kennt. Maxim saß schweigend am Esstisch, die Hand am ein Titas gelegt. Die Lingnist Kult gelegt, die Linkst Kult, Jordan war, wirkt verloren wie ein Mensch, der gerade einen Teil seiner Welt verloren hat. Sein Mutter hat in sein ganzes Leben lang kontrolliert, ungehüt hat, zum ersten Mal nein gesagt. Angela stellt sich neben und blickt auf die Tasse, dann auf ihn. Maxim, begann Silis, du hast hüt etwas Wichtiges getan. Du hast dich gegen den Mutter gestellt, aber das allein reicht nicht. Die Frage ist wirst, du auch morgen und übermorgen stark bleiben. Hab den Blick. Sein Ocean volar, an Sicherheit ich will es, versichern Angela nicht da in ihrem Inneren. Wo die Entscheidung längst, Jefflin versichern ist, nicht genug, ich brauch einen Partner kanan, Eugen Schule, seine ich würd dich nicht drängen, Maxim du musst selbst entscheiden, ob du diesen Weg gehen kannst, aber, ich würd nicht länger warten. Ihr Wort klangen ruhig, beinahe sanft, da Maxim, spürt die, in gültig Grenz, darin den nächsten Tagen lebten sie nebeneinander. Maxim bemüht sich, half im Haushalt sprachfreundlich mit Angela versagt, klein, zeigen seine Zuneigung zu setzen da immer, wenn das Telefon klingelte es, wagt nicht mehr die Anruf seiner Mutter anzunehmen, da allein der Blick auf den Bildschirm variiert, dass die alte Angst noch immer in ihm lebt. Angela hingegen begann, ihr eigens Leben 6 born, sie sucht, noch nur Kursen, überlegt, sich beruflich weiterzubilden, sprach mit Freundinnen, die sie lange vernachlässigt hat, sie spürt, wie ihr Weltgrößer würde, rend Maxims Welt kleiner schien. Abends als sie alleine am Fenster sah, rief Larissa an wie geht es, dir Tochter, Angela lächelte, besser, Mama, viel besser. Ich habe verstanden, dass ich nicht mehr Anerkennung bet, nicht bei Viola, nicht einmal bei Maxim. Ich habe ein Zuhause, ich habe dich, und ich habe mich selbst, das reicht, neu anzufangen. Du bist stärker, als ich gehofft habe, antwortet Larissa, ließ den weiter, war stolz auf dich. Angela legt noch dem Gespräch das Telefon zur Seite, stand auf und ging zum Schlafzimmer, wo Maxim sah Wörlerinnen Gedanken, sie stellt sich wie waren. Maxim, ich würd dir jetzt die Wahrheit sagen. Ich weiß nicht, ob unsere ein Zukunft hat. Vielleicht ja, vielleicht nein, aber eins weiß ich. Ich würd nie wieder zulassen, dass jemand mich klein macht oder mir mein Zuhause nimmt, außer als weil etwas erwidern, da die Wort blieben im Hals stecken. Schläglich nicht Angela griff noch der alten Hochzeitsfotograf, die noch immer im Riegel stand. Sie betracht sie lange das Strahlenpaar voller Truman-Hoffnungen. Dann stellt sie das Bild zurück, aber diesmal nicht als Symbol der Vergangenheit, sondern als Erinnerung daran wie weit sie gekommen war.